iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi basuhuje, turi kuwa mbere tariki ya 30 y'ukwezi kwa 10 mu 2017. Nkuko bisanzwe rero tugiye gusesengura amakuru yaranze iki cyumweru turangije cyo kuva ku itariki 23 kugeza ku itariki ya 29 z'uku kwezi turimo. Ndi kumwe na Michel Niyibizi na Primitive Mukarwego ndetse na Jean Claude Murindahabi. Ndabasuhuje rero mwese. Reka Michel dutangire kuri politiki. Muri politiki mu Rwanda muri cyumweru kirangije havuzwe ibintu byinshi cyane, ngira ngo nibyo wasomeye, nibyo ugiye kubwira abumva radio inkingi nkuko wabisomye. Urakoze Gaspard, ndakuramukije hamwe nabo tugiye gukorana iki kiganiro, nka nasuhuza n'abakunzi ba radio inkingi baduteze amatwi. Maze rero nko kubivuze muri aka kanya ngiye kuvuga kwibanda kuri politiki ndetse nkaza no kuvuga ku bukungu. Mu bijyanye rero na politiki nateguye ingingo 8 nkabanziriza ku ngingo nyamukuru yavuzwe cyane mu binyamakuru mu Rwanda, ariyo disikuru ya Kagame yavuze mu gihe Unity Club yuzuzaga imyaka isabukuru y'imyaka 21 ishinzwe. Iryo jambo akaba yararivuze ku itariki ya 27 z'uku kwezi kwa 10. Kagame rero kugira ngo nyine ngo amahanga yumve icyo yashaka kuvuga, ariko akiyibagiza ko ari perezida w'abanyarwanda bavuga ikinyarwanda, we rero yavuze iryo jambo ryarivuze mu cyongereza. Kagame rero yivuye inyuma maze avuga ko ngo mu Rwanda hari amahoro. Ahangaha yibagije ko abantu bicwa, bakazimira, bagafungirwa ubusa, bakicwa urubozo, bakazira ibitekerezo byabo, imitungo yabo ndetse n'ibindi bijyana n'igitugu, iterabwoba n'irondakoko. Kagame yavuze ko ngo FPR nawe ubwite ngo baciye ukubiri n'ubuhunzi. Ahangaha rero ntabwo ari byo, kuko abantu baracyakomeza guhunga, impunzi ntizishaka gutaha, nubwo Kagame na HCR ndetse n'ibihugu bimwe na bimwe bya Afurika bazigambaniye bavuga ko zigomba gutaha byanze bikunze, kandi bizwi ko ibyo zahunze bigihari ndetse bigenda bisubira ibirudubi. Zikavuga ndetse ko aho gutaha mu Rwanda zizayoboka amashyamba cyangwa se zikiyahura. Icya gatatu Kagame yavuze ni bijyanye nuko ngo ONU ngo yaba ingabo za ONU zaba zaratereranye u Rwanda mu gihe cya jenoside, ariko twe abantu b'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bazi neza ko Kagame na FPR aribo bategetse ingabo za ONU kuva mu Rwanda mu masaha 28, ahubwo Kagame agaca inyuma akicisha abatutsi akoresheje ingabo ze kuri za bariyeri, ndetse akanga gutabara aho hari ubwicanyi, ndetse akaba yarakoze ishyano ubwo yahanuraga indege ya Habyarimana agamije gufata ubutegetsi bwose, kuko yari yavuze ko ntawe ukora umureti atamenya amagi. Ndetse na nyuma ya jenoside yakomeje gukoresha jenoside nk'intwaro ya politiki ndetse no kwishakira indonke mu bijyanye n'ubukungu. Icya kane Kagame yagarutseho nuko yavuze ko ngo yarwanye ngo imyaka 9 ngo agamije kwibohora, mu myaka 5 muri Uganda n'imyaka 4 n'igice mu Rwanda. Nyamara abari kumwe nabo ku rugamba bavuga ko Kagame yiberaga mu ndaki, arinzwe cyane, dore ko ngo agira ubwoba iyo yumvisha urusaku rw'imbunda. Biragaragara rero ko icyo yaragamije ari inyungu ze bwite n'iz'umuryango we. Naho ibyo kubohora abanyarwanda byo ntabwo ari byo, ahubwo yaje agamije kubaboha kurushaho. Icya gatanu yavuze muri iyo disikuru ye nuko ngo atari umunyagitugu. Aha rero rwose yaragaciye, kuko imyitwarire ye, ubutegetsi bwe, imyumvire ye n'imigirire ye byose ni ibiranga umunyagitugu wica agakiza wasabitswe n'itarabwoba n'irondakoko.
ngo ntabwo yashakaga kongera kwiyamamaza. Aha rero rwose none kwirengagiza ukuri, kuko bizwi neza ko ari Kagame wategetse ko aguma ku butegetsi kugira ngo nyine ataruryozwa imbere y'ubutegetsi, imbere y'ubucamanza amarorerwa yakoze ari mu ntambara, ari nayo akomeza gukora kuva yafata ubutegetsi mu Rwanda. Icya karindwi yavuze ngo nta munyarwanda cyangwa ngo umunyamahanga wakora ibyiza nk'ibyo Kagame yakoreye abanyarwanda. Ariko nyamara tuzi ko u Rwanda nk'uko ibinyamakuru mpuzamahanga bivuga ko rukiri mu bihugu 20 bikennye ku isi. U Rwanda rukaba ari igihugu cya gifite umwanya wa 47 muri Afurika mu bijyanye n'ubukene, rukaba ndetse ari urwa mbere ku isi mu kinyuranyo hagati y'abakene n'abakire, nyine aho icyo kinyuranyo ari kinini cyane. Abanyarwanda rero bo bagenda barushaho gukena no kugana mu icuraburindi, aho umwana arira nyina ntiyumve. None se Kagame yavuga ko yakoze ibintu byiza igihe mu Rwanda bavuga inzara yitwa nzaramba cyangwa warwaye ryari, kimwe no gusuhuka kw'abaturage basuhukira mu bihugu bidukikije. Icya munana nacyo cya nyuma ngira ngo ndangirizeho ni uko Kagame ngo yubahiriza uburenganzira bwa muntu. None se yicwa rubozo, kuzira ibitekerezo by'umuntu, ubucamanza burenganya, gutoteza n'irondakoko biranga leta ya Kagame nibwo buryo bwo kubahiriza ikiremwa muntu? Ibinyamakuru byinshi rero nka News Kigali, Bruxelles, Dakar, Cyamuhiga na Placide, ikinyamakuru Igihe, Umubavu, Bwiza, Amakuru ki, byose byagaragaje ko Kagame yibasiye umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu witwa Human Rights Watch, ndetse ngo n'abandi Kagame yita ko basebya u Rwanda. Inkuru ya kabiri rero ijyanye na politike ni isabukuru nyine y'iryo shyirahamwe ryitwa Unity Club. Unity Club rero ni agatsiko k'abambari ba FPR kayoborana igihugu agasuzuguro, dore ko kiganjemo abahoze ari abaminisitiri cyangwa se abari mu rwego rw'abaminisitiri hamwe n'abafasha babo, bakaba bayoborwa na Madame Jeannette Kagame wiyita ko nawe ngo ari umuyobozi, nk'uko abivuga mu kinyamakuru Imvaho agira ati turebe kure tubone kare inzira twerekezamo abo tuyobora, tube abayobozi bareba kure kandi babona kare inzira twerekezamo abo tuyobora, kuko dutwaye urumuri rubamurikira. Mwumve namwe umugore wa Kagame wiyita umuyobozi, ubwo buyobozi yabuhawe nande, ayobora iki? Iki nyine ni ikibazo umuntu yakwibaza. Aka gatsiko rero kagamije kwikubira ibyiza by'u Rwanda no gukomeza guhonyora rubanda rugufi, nyamara babeshya ko ngo ari intwara rumuri zimakaza ubumwe n'ubwiyunge, ngo nyamara bukiri kure nk'ukwezi kubera irondakoko ribibwa mu munyarwanda, nyamara biyita ko ari abarenzi b'igihango, ndetse no kurangwa ngo n'urumuri rw'ubudasa. Bavuga rero ngo kubera uruhare bagira mu kubaka umuryango nyarwanda, ngo iyo Unity Club izaherekeza Kagame ngo muri iyi myaka 7 yihaye mu matora ashize. Ibi ni byo dusoma mu kinyamakuru Izuba Rirashe mu nkuru ya Marie Dushimimana, ndetse no mu kinyamakuru Igihe mu nkuru ya Cypriane Niyomwungere. Ngo aka gatsiko ka Unity Club rero akabantu mbese b'abaryi bagamije inyungu zabo bwite, ngo kakaba kagizwe n'abafatanyacyaha
mu guhonyora abanyarwanda, ngo kiyemeje kubaka ishuri ngo ry'imiyoborere mu Rwanda ngo rizitirirwa umunyagitugu Kagame. Ibi nibyo dusoma mu kinyamakuru Igihe mu nkuru ya Cyprien Mwungira. Naho abaturage b'Ikarambure muri Kicukiro bo baribaza niba abayobozi bakorera Perezida Kagame cyangwa se niba bakorera abaturage, ngo kuko iyo Kagame agiye kuza mwako gace mbese imihanda n'ibindi isuku mu byose birakorwa, ariko igihe Kagame ahavuye bagasubira ku kabo. Ibi nibyo dusoma mu kinyamakuru Umuseke. Mu nkuru rero ya gatatu nabasomeye, mu ngingo ya gatatu nabasomeye ni ijyanye n'umubano w'u Rwanda n'amahanga. Kagame rero mu ijambo nyine yavugiye aho ngaho muri Unity Club yikomye abanyaburayi, avuga ko ngo badatekereza inyungu z'abaturage, ngo baba bishakira uko bakungukira mu gukoresha Afurika, mu gukoresha abayobozi b'Afurika. Nyamara rero Kagame yibagiza uko yashyizweho n'Ababiligi n'Abongereza kimwe n'Amerika, akaba yaragurishije igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero nibyo dusoma mu kinyamakuru Imvaho mu nkuru ya Sezibera Anselme. Kagame yemeje ko ngo abanyaburayi ngo basebye u Rwanda bakoresheje imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nk'uko tubisaba mu kinyamakuru Umubavu, ariko kandi iyo miryango yikoma ni imiryango iba iri mu Rwanda ireba ibihakorerwa. Ku bijyanye rero n'umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa, Louise Mushikiwabo nk'uko aherutse kubiganira n'ibinyamakuru TV5, RFI n'ikinyamakuru Le Monde, we yemeza ko ngo Ubufaransa bukingira ikibaba abayobozi babwo ngo bagize uruhare muri jenoside, ngo u Rwanda rukaba ngo rusaba ko Ubufaransa bwakwemera uruhare rwabo muri jenoside. Ibi rero nk'uko maze yabivuze igihe Ubufaransa bukomeje anketi ku ihanurwa ry'indege yari itwaye Habyarimana, bikaba bigaragara ko ari FPR yayihanuye nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya benshi. U Rwanda rero rwahereye ko nyine ruhamagaza ambasaderi warwo mu Bufaransa nk'uko tubisoma mu kinyamakuru Igihe, ngo kuko hivujwe ko Kabarebe yitaba umushinjacyaha urimo gukora iya nkete ku ihanurwa rya Habyarimana ukorera i Paris. Ibi nibyo dusoma mu kinyamakuru Ukwezi ndetse no mu kinyamakuru Rushyashya. Nk'uko maze kubivuga rero TV5, RFI na Le Monde byagiranaga ikiganiro na Louise Mushikiwabo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, yakomeje kurya iminwa ndetse agasubiza ibyo batamubajije, nk'uko byagaragaye nyine muri video yanyuze kuri France TV5 ndetse no kuri za YouTube. Nkaba mpamagarira abatwumva kuzakurikirana icyo kiganiro. Macron rero perezida w'Ubufaransa, we asubiza umwe mu bakuru b'ibihugu muri Afurika wari umubwiye ko ngo bibabaje ko iperereza riteje umwuka mubi hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda. Macron yagize ati, uzabwire Paul Kagame ko ubutabera bw'Ubufaransa bwigenga. Ibi ni byo dusoma mu kinyamakuru Losep mu nkuru ya Jean Felix Mvejuru. Naho ku mubano wa Uganda n'u Rwanda utifashe neza muri iki gihe, bikaba bituruka ku ifatwa rya Ronel Rutagungira wahoze mu ngabo z'u Rwanda, akaba yaragejejwe imbere y'urukiko rwa gisirikare rwo muri Uganda aregwa gushimuta impunzi z'Abanyarwanda, harimo na Lieutenant Mutabazi warindaga Habyarimana, warindaga Kagame,
ubu ngubu wakatiwe gufungwa burundu mu Rwanda, ndetse akananirwa no kurasira abantu cyane cyane impunzi i Kampala nk'uko tubisaba mu kinyamakuru Rugari. Kigali rero ngo ubu ngubu ntabwo ibyishimiye, kandi ngo ifite impungenge ko uriya Rutagungira azavuga amabanga. Ibi biravugwa kandi no mu binyamakuru byinshi, harimo Ukwezi n'Inyenyeri ndetse n'ikinyamakuru Bwiza. Umubano w'u Rwanda rero na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kimwe no mu Burundi nawo ntabwo wifashe neza. Ingingo ya 4 ni ijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ibinyamakuru byinshi byibanze ku burenganzira bwa muntu, cyane cyane ku bazira ibitekerezo byabo, ibinyamakuru Umusingi, Rushyashya, Inyenyeri byagarutse ku manza z'abayoboke barindwi ba FDU ndetse nabo mu muryango wa Rwigara, nk'uko nyine tubisoma muri ibyo binyamakuru. Rugari yo ikagira iti Paul Kagame yishe Rwigara, afunga umuryango we, ati kandi abo ngabo bose ari inzirakarengane. Hari kandi na komisiyo y'iperereza ku iyicarubozo rikorerwa mu Rwanda, cyane cyane rigakorwa n'abasirikare, ryahagaritse imirimo yayo kubera ko ngo leta y'u Rwanda yayibangamiye mu mikorere yabo. Ikinyamakuru The Eastern Africa cyo kiratangaza ko ngo mu mpamvu nyamukuru zatumye leta ya Kigali ibangamira iriya komisiyo ngo harimo ko kuba yarashakaga kuganira n'intwari Victoire Ingabire Umuhoza iri mu gihome i Kigali, ariko ngo leta ikayangira. Nyuma yaho rero nibwo Justin Johnson Businge, akaba ari minisitiri w'ubutabera mu Rwanda, yatangaje ko ngo leta y'u Rwanda yanenze uburyo akanama k'umuryango w'abibumbye ngo kahagaritse uruzinduko rwako mu Rwanda, ngo kandi bari bayifashije mu kazi kayo. Ibi ngero bikaba bitandukanye n'ukuri. Aho ako kanama rero nibutse ko kari kagizwe n'impuguke 5 zari ziturutse i Geneve mu Busuwisi, zije nyine gukora iperereza ku icwa rubozo rivugwa mu Rwanda, cyane cyane ryasohotse muri raporo ya Human Rights Watch mu kwezi gushize. Ibi rero nibyo dusoma mu kinyamakuru Izuba Rirashe mu nkuru ya Jean Claude Ndayishimiye. Transparency International Rwanda nayo iratangaza ko ngo isanga mu Rwanda uburenganzira bw'abagororwa butubahirizwa, nko kubona ababunganira, kubona itumanaho, kubona imodoka ibatwara iyo bagiye ku rukiko no kwa muganga, gusurwa n'ababo, kubona dosiye zabo ngo bazisome, gusenga. Ibyo byose ntabwo babyemerewe cyangwa se bashyirwaho amananiza. Ibi ni byo dusoma mu kinyamakuru Umubavu. Ku nkuru ya 5 rero ni bijyanye na jenoside n'ubundi bwicanyi. Nyuma yaho rero bigenda bigaragara ko FPR ariyo hanuye indege yari itwaye Habyarimana, ikaba yarabaye n'imbarutso ya jenoside. Ubu abantu baremeza ko inkuru ya jenoside mu Rwanda izongera kwandikwa bundi bushyashya, ngo nk'uko byari byaremejwe na Karere Del Ponte wayoboraga urukiko mpuzampanabyaha rwa Arusha. Hari kandi ngo n'ubuhamya bwa Deus Kagiraneza yatanze mu rubanza rwa Majoro Bernard Ntuyahaga, yemeza ko ngo FPR yishe abana benshi b'abatutsi, bicara ku rugamba, cyane cyane abavugaga Igifaransa, ngo kuko hemezwaga ko ngo banekera Habyarimana. Iyi ni inkuru dusoma mu kinyamakuru Ibuka Rengera Bose cya Jean Marie Vianney Ndagijimana. Ibuka Rengera Bose kandi yibukije urupfu rwa Musenyeri Muzihirwa mwene Ngabo
wishwe na FPR Bukavu ku itariki ya 29 z'ukwa 10/1996 kuko yafashaga impunzi. Ubu ngubu uwo musenyeri ari mu nzira zo kuba umutagatifu. Kuri iyo nkuru ijyanye na jenoside nk'uko tubisoma muri makuru ki baravuga ko ngo mu Bugesera hari ishyirahamwe ryitwa Mvura Nkuvure ngo ryatumye abakoze jenoside hamwe n'abayirokotse bunga ubumwe bakiteza imbere. Ibi rero ni amagambo kuko mu Rwanda hakirangwa irondakoko cyane cyane ryimakazwa na Ndi Umunyarwanda. Inkuru ya gatandatu ni bijyanye n'inama yabaye Brazzaville, ikaba yibutsa ko iyo nama yitwa Conference Internationale sur la Région de Grand Lac ngo yerekanye ko hakenewe amahoro muri kariya karere. Kagame nawe ngo akaba yaboneyeho umwanya wo kubeshya ko yatowe n'imbaga y'Abanyarwanda kandi bizwi ko nta matora nyakuri yabaye mu Rwanda. Kagame kandi ngo yaba yaraturumbutse mu nama itarangiye ngo kuko abandi baperezida bakigikiye ko Kabila aguma ku butegetsi kandi Kagame we ngo yarifuzaga ko yava kuri ubwo butegetsi. Inkuru ya karindwi mu bijyanye na politike ni bijyanye n'Abanyarwanda, ivuga ko Abanyarwanda bataremewe guhora mu bibazo. Mu kiganiro rero Jean Claude Murindahabi yise Abanyarwanda nyine ntibaremewe guhora mu bibazo by'ingutu, yagiranye na Madame Marceline Nduwamungu Bukeye, umuyobozi wa FDP mu Bubiligi, hamwe na Claude Gatebuke uyobora umuryango ukurikirana ibibera mu karere k'ibiyaga bigari uba muri Amerika, ndetse na Celestine Sebahire wo mu muryango witwa ROSEP. Uyu munyamakuru rero hamwe n'abatumire be yerekanye ko ibibazo Abanyarwanda bahura nabyo atari umurage ko kubisohokamo bishoboka. Ibyo bibazo rero yarabirondoye avuga ati irondakoko, igitugu, iyicwarubozo, inzara, akarengane, ubushomeri n'ibindi. Ibi rero nibyo dusoma mu binyamakuru Rugari ndetse na ROSEP. Aho kugira ngo rero ubutegetsi bwa FPR bukemura ibyo bibazo, ahubwo buhuma amaso Abanyarwanda bukoresheje gahunda z'icyuka n'amagambo ya siasa. Ngiyo VUP, ngiyo Girinka, ngaho Sako, Agakiriro, ibigega by'ubwoko bwose, cyane cyane ikizwi akaba ari Agaciro Fund, ngiye imihigo, guhuza ubutaka, amakoperative, umuganda, Ndi Umunyarwanda, abunzi b'igihango, itorero, intwararumuri, ubudasa, agaciro, kwigira, imidugudugu n'ibindi. Ibinyamakuru rero byinshi byagarutse kuri ibi bibazo nk'ibinyamakuru Igihe, Intabaza, Bwiza n'amakuru ki. Reka ndangirize kuri ingingo ya 8 ijyanye n'umutekano, aho umutekano mu Rwanda umeze nabi kandi umunyamara u Rwanda ruha rwigamba ko u Rwanda rutekanye. Abantu rero ngubu bitwaje intwaro bariba, barasahura, bakica, nkuko biherutse kuba mu karere ka Ruhango, i Buhanda, muri banki ya Kigali, nkuko tubisaba mu kinyamakuru Umubavu no mu kinyamakuru Musingi. Ibi kandi akaba atari ubwa mbere kuko muri banki y'abaturage yaho ku Buhanda iherutse nanone guterwa umukozi waho akicwa. I Rubavu naho mu murenge wa Nyamyumba mu kagari ka Pfunda habonetse umurambo w'umusore w'imyaka 25 utazwi wishwe anizwe, nkuko tubisoma mu kinyamakuru Igihe mu nkuru ya Mukwaya Olivier. Urakoze Michel kuri iryo sesengura ry'amakuru yabonetse muri politiki. Ngira ngo ufite n'ikindi gika cyerekeye ubukungu nacyo wasomye Michel wakinyuriramo mu magambo make abumva radio y'Inkingi. Urakoze Gaspard. Mu bijyanye n'ubukungu ibyo nasomeye abatwumva nabikubiye mu ngingo 5, akaba ariko ngiye kubagezaho mu makuru avunaguye. Ibinyamakuru rero byinshi byavuze
ku bijyanye no gusesagura, kunyereza n'ubujura. Ku bijyanye rero no gusesagura, ingero ni nyinshi. Nahera kuri stade mpuzamahanga ngo y'umukino wa cricket. Uyu ni umukino ubundi ni uw'abantu b'abaherwe, ntabwo ari uwo mukino wabonetse bose. Iyo stade mpuzamahanga ikaba yubatswe mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro, ikaba yaratwaye miliyari isaga imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Ibi nibyo dusoma mu kinyamakuru Igihe. Urugero rwa kabiri ni uko mu bihumbi 2016 ngo imishinga yadindiye yahombeje leta miliyari zirenze 82 ngo kugeza ubu ngubu hamaze kugaruzwa gusa miliyari 1.5. Ibi rero uko gusesagura kwabaye cyane cyane mu bigo bishinzwe amazi n'amashanyarazi, ari byo EWASA na WASAC, ndetse no muri Minisiteri y'Ubuzima. Kandi tuzi ko abaturage batavurwa kandi ko n'amazi ari make cyane. Urugero rwa gatatu ni inzu yo gushyinguramo inyandiko za leta. Nimurebe mu gihugu abantu bakennye bicwa n'inzara b'abashomeri, leta yo ngo igiye gutanga miliyari 10 ngo kugira ngo yubake inzu ngo izajye ishyinguramo inyandiko zayo. Ibi nibyo dusoma mu kinyamakuru Igihe. Ku bijyanye rero no kunyereza, umunyamakuru witwa Erive ugira umukunda wo mu kinyamakuru Igihe arerekana amayeri 5 abayobozi bakoresha mu kunyereza umutungo wa leta. Icya mbere ngo ni ugushora imari mu mishinga hakozwe inyigo ya nyirarureshwa. Yatanze ingero nk'uruganda rw'imyumbati rwo mu karere ka Ngororero, aho bashyizemo imashini zapfuye, ndetse yatanga n'urugero rw'umushinga wa Nyiramugengeri w'Igishoma utaragize ku byo wari gamije. Ikindi, urugero rwa kabiri ngo ni ugutanga amasoko atari mu igenamigambi. Urugero atanga ngo ni WASAC yatanze amasoko 150. WASAC nibutse ko ari ikigo gitanga amashanyarazi. Iyo mishinga 150, amasoko 150 yose ntabwo yari mu igenamigambi. Ngo hanyuma urugero rwa kabiri ngo ni Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi nayo itanga amasoko atari mu igenamigambi. Urugero rwa gatatu mu kunyereza ngo ni ukwihisha inyuma y'icyuho cy'amategeko. Urugero atanga ngo ni nk'umuhanda wa Gatumba Ndaro Nyanyange mu karere ka Ngororero, ngo ku buryo nyuma y'amezi 2 rwiyemezamirimo ngo yasabye andi mafaranga y'inyongera. Andi mayeri akoreshwa ni urugero rwa gatanu ngo ni ukwitwaza gukosora amakosa y'imibare ngo yaba yarakozwe na rwiyemezamirimo. Urugero uyu munyamakuru atanga ngo ni Nyamagabe mu isoko ryo kwashyira amashanyarazi, ndetse urundi rugero atanga akaba ari ngo kubaka uruzitiro rwa koleji ya Rukara. Amayeri ya gatanu ngo ni ukugura ibikoresho bidakenewe cyangwa se bitujuje ubuziranenge. Ingero ni nko mu kigo cy'ubuzima cyitwa RABS, ndetse ngo n'ikigo cy'igihugu cyo guteza imbere amashanyarazi cyitwa EDSR. Abadepite rero ngo babazwa nuko ngo imyanzuro bafata ku banyereza umutungo wa leta ngo idashyirwa mu bikorwa. Ibi ngibi tukaba tubisoma mu kinyamakuru mu nkuru ya Jean Paul Niyitanga. Ngo mu myaka 4 ngo abantu 3,301 ngo banyereje miliyari 44. Ibi turabisoma mu kinyamakuru Umuseke mu nkuru ya Martin yo nkuru. Ku bijyanye n'ubujura, ikiboneka cyane mu Rwanda ubu ngubu ni ubujura bukorwa hitwajwe intwaro, nko muri za banki, mu bacuruzi, nk'uko bimaze nabivuze mu haruguru, ndetse hakaba ubu ngubu hari n'abamamyi muri za koperative, cyane cyane abavugwa kare abamamyi ngo babangamira amakusanyirizo y'amata
kuko tubisoma mu mvaho mu nkuru ya Sezibera Anselme. Inkuru ya kabiri mu byo ingingo ya kabiri mu bijyanye n'ubukungu nabasomeye ni bijyanye n'ubushomeri no kudahembwa kw'abakozi. Ubushomeri rero cyane ubu ngubu bangamiye urubyiruko rurangije amashuri ya kaminuza, ku buryo bamwe ngo bajya kwiga guteka, abandi bakazunguza, ndetse abandi bakajya kunyonga amagare. Ni inkuru ya Nadine Izere mu kinyamakuru Ikaze Iwacu. Mu bijyanye n'ubushomeri no kudahembwa, ngo abakozi ba leta ntibaheruka guhembwa nk'uko tubisoma mu nkuru ya Placide Kayitare. Ibi biravugwa cyane rero ngo muri Minisiteri y'Ubuvuzi, muri Minisiteri y'imirimo ya leta n'abakozi, ndetse ngo bikavugwa no muri Minisiteri y'Imari na Minisiteri y'Uburezi. Ingingo ya gatatu mu bijyanye n'ubukungu ni ibijyanye n'ubuhinzi n'inzara. Mu bijyanye n'ubuhinzi rero haravugwa ikibazo cy'imbuto y'imyumbati idahagije, dore ko ubu ngubu isigaye itumizwa mu mahanga kimwe n'izindi mbuto, kuko ntago u Rwanda rwemera ko abahinzi bahana imbuto bavuga ngo zituma imbuto zirwara. Ibi akaba tubyo dusoma mu kinyamakuru Umuseke mu nkuru ya Elize Muhizi. Ndetse hakavugwa n'ikibazo cy'indwara mu mbuto z'ibigori nk'uko tubisoma mu kinyamakuru Makuru mu nkuru ya Jean Paul Niyitanga. Ikinyamakuru rero Umuryango mu nkuru ya Nsanzimana Ernest kiratubwira ko ngo u Rwanda rwihaye gahunda yo kurandura inzara ngo bitarenze mu 2025. Ariko ibi ngibi ntibyumvikana, kandi ejo bundi nyine ku itariki 27 Kagame yaravuga ko ngo byabaye ubwa mbere mu Rwanda ngo abaturage bihaza mu biribwa bagasagurira amasoko, ngo naho ubundi mbere yuko FPR ifata ubutegetsi ngo abaturage b'u Rwanda ngo bari batunzwe na pamu ngo na pinidi. None bemeje ko ngo hari inzara ngo itashobora kuzarandurwa mbere y'umwaka wa 2025. Ikibazo inkuru ya kane ni ikibazo cy'amazi n'amashanyarazi. Mu ntara y'Uburengerazuba ngo mu miyoboro 326 iyo ntara ifite ngo 191 yonyine niyikora. Ibi ni ibyo dusoma mu kinyamakuru Bwiza. Baravuga ko baratanga urugero nko mu karere ka Ngororero ku miyoboro 60 ihari 14 yonyine niyikora, naho mu Rubavu ku miyoboro 7 iri muri Rubavu ngo 2 yonyine niyo irangwamo amazi. Naho abaturage bo mu mudugudu wa Ruramba mu murenge wa Rigarika ngo biravuga ko ngo bari bamaze imyaka isaga 47 bavoma Nyabarongo, none ngo babonye amazi meza. Ibi nibyo dusoma mu kinyamakuru Kigali Today mu nkuru ya Viateur Safari. Ku bijyanye rero n'amashanyarazi, abaturage bo mu kagari ka Gihumuza mu karere ka Rwamagana ngo baracyategereje umuriro w'amashanyarazi bizejwe kuva mu 2008, kandi icyo gihe muri 2008 barakusanyije amafaranga arenga miliyoni bakayatanga. Ibi nibyo dusoma mu kinyamakuru Kigali Today mu nkuru ya Viateur Safari. Naho Musoni James we ni Minisitiri w'ibikorwa remezo aremeza ko ngo u Rwanda rutakiteze amakiriro ku mashanyarazi ngo azaturuka muri Kenya no muri Ethiopia. Ibi nibyo dusoma mu kinyamakuru Igihe mu nkuru ya Cyprien Niyomwungere. Reka ndangirize rero ku nkuru ijyanye n'ikoranabuhanga, Made in Rwanda, ibidukikije n'amabuye y'agaciro. Ku bijyanye rero n'ikoranabuhanga, biravuga ko ngo internet yindi yo mu rwego rwa 4G ngo yananiranye gukorera mu Rwanda, cyane cyane ngo muri za bisi. Ibi nibyo dusoma mu kinyamakuru Izuba Rirashe mu nkuru ya Anne-Marie Dushimimana. Ngo za mudasobwa ndetse ngo na za televiziyo ziteganywa gutaranyirizwa mu Rwanda ngo igiciro cyazo kizahenda kurusha iziva hanze, ngo kandi zisaba zidakora neza. Ibi nibyo dusoma mu kinyamakuru Igihe mu nkuru ya Feridina Maniraguha, ndetse no mu kinyamakuru Izuba Rirashe mu nkuru ya Jean Claude Ndayishimye.
ku bijyanye n'ibidukikije biravuga ko nk'uko tubisoma mu kinyamakuru Imvaho mu nkuru ya Twagirimana ko ngo abakoresha amashashi bahagurukiwe n'ikigo gishinzwe ibidukikije cyitwa REMA na polisi, ariko bikabageza ko ibidukikije bititabwaho mu Rwanda, cyane cyane ko hari abaturage bishwa n'iminuko iva mu byimoteri ndetse cyangwa se muri za ruhurura, ndetse bakahavana n'indwara. Ibi ni byo dusoma mu kinyamakuru Imvaho nyine mu nkuru ya Wilson Twagira. Reka ndangirize ku nkuru ijyanye n'amabuye y'agaciro, aho u Rwanda rwemeza ko ngo rufite 90% ngo za coltan zose zo ku isi. Ahangaha rero murumva ko u Rwanda rubeshya nyine ni coltan ruvana muri Congo, akaba ari zo rucuruza, naho ubundi na coltan zirangwa mu Rwanda ni nkeya cyane ku buryo zagera kuri 90%. Ndagira ngo rero mbwire abatwumva ko ari ahangaha mpagarikiye amakuru n'abasoma ibinyamakuru bitandukanye bigiye ku nkuru zijyanye na politike n'ubukungu, nkaba mbashimiye ko baduteze amatwi. Jean Claude uri pari mu Bufaransa nawe ndabona dutera kamo. Jean Claude nguhaye mikoro. Nongeye kugusuhuza Gaspari, Primitive na Michel, ndasuhuza abakurikiye Radio Inkingi bose mbifuriza ibihe byiza. Isesengura ry'inkuru mbasangiza zanditswe mu cyumweru gishize na RSP Info, ndihere ku nkuru yo ku itariki ya 24 Ukwakira ifite umutwe ugira iti byari byahanuwe u Rwanda rumaze guhamagaza ambasaderi warwo mu Bufaransa. Iyi nkuru ibikomoza ku mibanire yo muri iyi minsi hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa yongeye kugaragaza ko kwitsura atari ibyejo. Nubwo rero mu kwezi gushize kwa Nzeri Emmanuel Macron, Perezida w'Ubufaransa, na Paul Kagame bari bahuriye i New York bakaganira, nyuma y'igihe gito kuba ubutabera bw'Ubufaransa bwarongeye kugaragaza ko bukomeje iperereza ku bagize uruhare mu gikorwa cy'iterabwoba cyo kurasa indege yari itwaye Perezida Habyarimana n'abo bari kumwe muri Mata 94, aho ubu butabera bukomeje kumva abatangabuhamya bashinja ingabo za FPR kuba zari inyuma y'iki gikorwa, kandi abo batangabuhamya bakaba bari muri icyo gisirikare. Ntibibuza abategetsi b'u Rwanda gukomeza kurakarira ubutabera bw'Ubufaransa ku buryo baherutse gutumaho Jacques Kabare wari usanzwe ahagarariye igihugu cy'u Rwanda mu Bufaransa. Kigali ikaba ndetse yaravuze ko General James Kabarebe atazitaba i Paris imbere y'ubutabera bwashakaga ko mu kwa 12 k'uyu mwaka yahuzwa n'umwe mu batangabuhamya wemeza ko General Kabarebe ari we wari uhagarikiye igikorwa cy'abapakiye ibisasu bya misiri byakoreshejwe mu kurasira ndege. Mu yindi nkuru yanditswe muri iki kinyamakuru ku wa 2 w'igishize, Jean Felix Mvejuru ahishura ukuntu ngo hari umukuru w'igihugu cya Afurika wabwiye Emmanuel Macron ngo birababaje kubona muri iyi minsi iperereza ryongeye kuzambya umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa. Mvejuru agasobanura ko Macron ngo yasubije uwo muperezida agira ati erega iperereza ntiritangiye uyu munsi, ibiri gukorwa ni uruhererekane rw'iperereza rimaze imyaka irenga 20. Ndetse Emmanuel Macron atuma uwo muperezida ngo uzabwire Perezida Kagame ko ubutabera bw'Ubufaransa bwigenga. Urumva neza ko kongera gutsura umubano atari ibyejo Gaspari, mu gihe cyose ubutegetsi bw'i Kigali buzaba butarahinduka. Mutekereze ko kuva muri Nyakanga 1994 ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bwahindutse, mu gihe mu Bufaransa kuva icyo gihe abaperezida 5 bamaze gusimburana: François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande na Emmanuel Macron. Dukomereze ku nkuru yanditswe na Christian Murokore tariki ya 24 z'uku kwezi muri RSP Info, aho agira ati mu rubanza ruregwamo bamwe bo mu muryango wa Rwigara, umucamanza w'ikirenga yaba yarategetswe kudakomeza gutoteza umunyamerikakazi. Ku ifoto yakoreshejwe twongera kubona Diane na Anne baboshywe mu mapingu batwawe n'abapolisi, ariko aba bakobwa bagakubitana amaso n'abaje kwiyumvira iby'uru rubanza rudasanzwe bakamwenyura. Ibintu birimo kwihangana n'ubutwari.
ni ibintu byibutsa ukuntu mu bihe bishize na Victoire Ingabire Umuhoza nawe wabaga ari mu mapingu, iyo yabonaga abaje kumva urubanza rwe yabateraga akanyabugabo akabasekera akababwira akajambo ko kubakomeza. Sinzi niba abantu bishyira mu mwanya w'aba bantu ngo bibaze niba atari ubutwari budasanzwe kubona umuntu ashoreye kuriya agaragaza kwihangana kudasanzwe no gukomeza abakamukomeje ubwabo. Kuri iriya foto rero mbabwira by'iyi nkuru hagaragara na mama w'aba bakobwa Adeline Rwigara, muribuka nawe ukuntu yazamuraga Bibiliya ye agaragaza ko Imana ariyo nkuru. Iyi Bibiliya baje kuyimwaka, kuri we ni nko kumubuza gushyikirana n'Imana kuko niyo yifashishaga mu gusenga. Nyuma yaje gutakamba asaba ko yayisubizwa. Ngarutse ku mutwe w'iyi nyandiko, mu bashinjwa uko ari batatu nk'uko Christian Murokore abyibutsa, uwafunguwe ni Anne Uwamahoro Rwigara, maze rero Murokore akaba asobanura ko Anne Uwamahoro Rwigara afite ubwenegihugu bw'Abanyamerika. Umwanditsi akibutsa ko Amerika idashobora gutererana umuntu wayo mu bihe bikomeye nka biriya. Diane we ubwo yatangaga ibyangombwa byo kwiyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika nk'uko byasabwaga, yemeye gutakaza ubwenegihugu bw'Ababiligi. We na mama we Adeline Rwigara urukiko rwategetse ko bakomeza gufungwa indi minsi 30. Ubu baramanuwe bavanwa muri kasho ya polisi bajya kwambikwa amaroza bashyirwa muri gereza. Murokora twibutsa ko mu ikubitiro hari ibirego byavanywe mu idosiye nyamara byari byarabashinjwe n'umukuru w'igihugu wabivugiye mu nteko nshingamategeko ko banyereje imisoro. Uko miliyari 6 bashinjwaga ngo banyereje zaje kuvanwa mu kirego, ubwabyo abantu babibona nko kuba mu ikubitiro harabaye gushakisha, ndetse mu byo Adeline aregwa harimo n'ibyo bavuga ko yakoze amaze gutabwa muri yombi. Diane ushinjwa amasinyatire mpimbano akababwira ko amazina bamuha adahuye n'ayo yari afite mu madosiye ye, kandi ayo madosiye ngo akaba yaratwawe na polisi ku buryo asanga harimo akagambane. Mu gihe hari ababona uru rubanza nk'urubanza rwa politiki bakabihera ko uyu muryango utarya iminwa unenga imiterere y'ubutegetsi ndetse ukanashinja inzego z'ubutegetsi kubicira umubyeyi Asina Paul Rwigara, ni urubanza rukurikirwa n'abantu benshi barimo n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, ku buryo hari abasanga n'uru rubanza ruri gukoza isoni abari ku butegetsi. Abantu bakibaza aho ruzagarukira kuko ibihugu biri ku isonga mu gufasha u Rwanda biri kurucungira hafi. Nkomereze kuri iyi nkuru yo ku itariki ya 27 z'uku kwezi muri RSP Info igira iti Abanyarwanda ntibaremewe guhora mu bibazo by'ingutu. Ni inkuru ijyanye n'ikiganiro nagiranye na Madame Marceline Nduwamungu, umuyobozi ku rwego rw'Ububiligi w'urunana mpuzamahanga rw'abari n'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro, Claude Gatebuke umuyobozi wa Aglan, na Celestin Sebahire umwe mu bagize RSP. Uko ari batatu bagarutse ku bibazo by'u Rwanda: ubukene, kubuza abantu kwirwanaho mu mirimo irimo ubucuruzi, ubuhinzi, imyigire idashyitse, guhutaza abo batishimiye iyo badafunzwe cyangwa ngo baburirwe irengero. Urugero nka Janine Tuyisenge ufitanye isano n'umunyamabanga mukuru wa FDI Inkingi uri muri gereza. Uyu mutegarugori Tuyisenge akaba yaraburiwe irengero kuva ku itariki ya 6 Nzeri uyu mwaka, ari nawo munsi b'abanyamuryango ba FDI Inkingi batawe muri yombi. Ibindi bibazo byavuzwe n'aba batatu muri iyi nkuru harimo ibyo kunyereza umutungo w'igihugu no kwiharira amasoko n'ubukungu bikorwa n'ishyaka riri ku butegetsi. Madamu Nduwamungu, Claude Gatebuke na Sebahire bakavuga ko ibi bintu nibikomeza ku muvuduko biriho bizatura igihugu mu kaga gakomeye, bagasaba abategetsi ko babigarurira hafi, babona bibananiye bakabisa abashobora kuyobora neza Abanyarwanda. Indi nkuru yo muri RSP Info yanditswe nayo ihereye ku kiganiro cyo ku itariki ya 28 z'uku kwezi iragira iti Rwanda tumenye ikizakurikira raporo zo ku burenganzira bwa muntu, ingaruka cyangwa inyungu zizafata igihe kingana iki. Human Rights Watch yasohoye raporo ivuga ku iyicwa ry'abantu barenga 37, nyuma inasohora indi raporo ku bikorwa by'iyicarubozo. Joseph Matata umuhuzabikorwa w'ikigo giharanira kurwanya umuco wo kudahana n'akarengane mu Rwanda
avuga ko muri iyi myaka 23 FPR imaze ku butegetsi hakozwe raporo zitabarika zigaragaza imitegekere mibi kugeza no ku bwicanyi. Joseph Matata akavuga ko uretse n'izi raporo za Human Rights Watch hari n'izindi nyinshi zakozwe n'imiryango mpuzamahanga n'iyo ku rwego rw'igihugu. Izo raporo zose zikaba ngo zarateje uburakari, ariko by'umwihariko izi z'uyu munsi za Human Rights Watch, ubwo burakari rero bw'ubutegetsi bw'u Rwanda ahanini bukaba buterwa n'uko noneho ibintu bishobora guhinduka ku ijisho ibihugu byarebanaga ubutegetsi bw'u Rwanda. Ati uyu munsi ubu burakari buraterwa ko noneho amahanga ashobora kugira icyo akora bitandukanye no mu myaka yashize, aho bagenzaga make bitewe no korohera ubutegetsi bwari bwarafashwe nyuma y'ibihe by'intambara, ubwicanyi karundura burimo na jenoside. Naho Emery Nshimiyimana, umunyamabanga mukuru wa Ibuka Bose Rengera Bose, akomoza ku karengane avuga ko kafashe intera ndende, akavuga ihohoterwa, ifungwa n'iyicwa rikora ku moko yose n'uturere twose. Aha agahita ashimangira ko ngurenganye uwo ari we wese aba akwiye kurenganurwa. Emery Nshimiyimana hari ahagera akabaza Ibuka ati ku busanzwe mwe muvuga ko murengera abacitse ku icumu, ko ntacyo muvuga ku bacitse ku icumu bicwa muri iki gihe. Atanga urugero rwa Rwigara. Akavuga kandi no ku bibazo by'umuryango we birimo no kuba warasenyewe kandi warerekanaga ko ufite ibyangombwa byuzuye. Joseph Matata avuga ko ziriya raporo zitazigera na rimwe ziba imfabusa, ko naho hashira imyaka 20 bitazabuza ko ibyanditsemo bizakomeza guhabwa agaciro, ngo kuko ni ibintu byakozweho ubushakashatsi bunonosoye. Tumubajije icyo avuga ku inyomoza ry'ubutegetsi bw'u Rwanda bwakoze bwerekana ko hari 7 bavugaga ko bishwe muri iriya raporo nyamara ngo bariho, Matata ati ibyo ni ikinamico. Atari ko se niba barerekanye 7 abandi basigaye bo si abantu biciwe iki? Matata ati naho yaba umuntu umwe ntakwiye kwaka ubuzima. Ndasoreza ku nkuru y'ishingwa rya Muvoma iharanira impinduramatwara mu Rwanda, Mouvement Révolutionnaire Rwandais, mu nkuru dusoma muri RSP ku itariki ya 29, ni ukuvuga ejo hashize. Inyandiko iragira iti Callixte Sankara Nsabimana yatanze ikiganiro cya mbere nyuma yaho we na bagenzi be bashingiye Mouvement. Umwanditsi ati aravuga make asobanura menshi. Uyu mugabo yumvikana akoresha imvugo irimo agahinda n'umujinya, adatinya kugaragaza ko afitiye FPR. Asobanura ko yari amaze imyaka 4 muri RNC, ko ayisezeyemo ngo kuko abona amashyaka atari kwihutisha impinduka kandi ngo abanyarwanda bakomeje kwicwa no kurenganywa. Sankara akavuga ko atigeze aba muri FPR Inkotanyi, ko atanarota ayinjiramo ngo kubera ibikorwa bibi ayibonaho. Sankara asa rero n'uwivumbuye, aragaragara nk'ufite gahunda yo kwinjira mu bikorwa by'iyo mpinduka. Ati nitegereje ba Thomas Sankara, ati nitegereje ba Che Guevara, bahereye ku busa bagera ku bikorwa bifatika. Atariko nanone bari abantu badafite ubuhara bw'ibintu, icyo baharaniraga ni ukuzamura ibihugu byabo. Ati nanjye nabo dufatanyije turashaka ko twakora impinduka. Ati cyakora ntituri ishyaka kuko tudashaka gufata ubutegetsi. Ati twakora iyo mpinduka noneho abanyarwanda bakihitiramo abayobozi beza biciye muri demokarasi idafifitse. Sankara ngo ntabwo yakwirarira ngo avuge ko bonyine bashobora guhindura ubutegetsi bwa Paul Kagame, ngo yemera ko ubufatanye bw'amashyaka ashaka impinduka nziza ari ngombwa. Gaspari, mu gusoza icyo navuga kuri iyi nkuru ni uko aba basore, aba bagabo, abari n'abategarugori nibwo bakivuka. Biracyakenewe kumenya no kureba koko aho bagana n'icyo bashoboye. Nagiranye na Sankara ikiganiro mwabona kuri RSP Info, nanasoje mvuga ko ibyo tuganiriye bidahagije ngo umuntu amenye icyo bahagazeho. Mu by'ukuri rero ni ukubitega amaso. Gaspari Primitive Michel n'abaduteze amatwi, nge mbaye mpini aho, mukomeze kugira ibihe byiza naho ubutaha.
Primitive nawe ndakubona ku murongo ndagira ngo nguhe ijambo. Mwongeye kwirirwa abumva radiyo inkingi kuri uyu mugoroba muri kumwe na Primitive Mukarwego, nkaba ngiye kubagezaho ingingo nabasomeye mu bijyanye n'imibereho y'abaturage muri iki cyumweru. Ndahera ku ngingo zitubwira ku gika cy'uburezi, hakaba hari ibivuga byinshi cyane mu nyihanganire. Ibyo mperaho ni ingingo nakuye mu kinyamakuru Umubavu yanditswe na Mukeshimana Daniel, atubwira ko bamwe mu banyeshuri biga muri za kaminuza zo mu Rwanda, cyane cyane ku bw'umwihariko abiga muri kaminuza y'u Rwanda, banenga cyane mudasobwa zo mu bwoko bwa positivo, bavuga ko izo mudasobwa zidafite ubushobozi bwo kwakira porogaramu bakoresha mu masomo yabo, bakibaza impamvu bazihawe, bakaba bari gusaba inteko ishinga amategeko kubarenganura muri ubwo kuko babona ko ari ubuhendwa abana ko ntacyo zibamariye. Naho ikinyamakuru Imirasire kitubwira ko mu gihe mu Rwanda hari inkubiri yo gufunga za kaminuza zitujuje ibyangombwa bisabwa ko kugira ngo ireme ry'uburere ribe rimeze neza, Habumuremyi Pierre, umwe mu bigeze kuba minisitiri w'intebe w'u Rwanda, avuga ko kuba ayo mashuri ngo adashyira mu bikorwa ibyo yiyemeje mu gihe yabaga agiye gufungurwa ariyo ntandaro ngo kubidindiza ireme ry'uburezi, akaba niyo mpamvu leta yiyemeje gufunga izo kaminuza nyinshi zimwe na zimwe. Naho ikinyamakuru Inyenyeri kitubwira ko leta yafunze Kigali campus ifite inkomoko mu Buhindi, ikaba yaranafunzwe n'inama nkuru y'uburezi ariyo bita HEC mu magambo ahinnye kwa Nyakubahwa z'ukwa 10, kuko ngo yari imaze amezi 6 ifunzwe by'agateganyo, ariko mu nyuma y'amezi 6 baje gusanga ko ibyangombwa bisabwa iyo kaminuza itabyujuje, bakaba nabyo baheraho bigaragaza yuko ireme ry'uburezi byagenderwaho bitabaga byuze ko ari impamvu bayisuye. Ntabwo ariyo yonyine yafunzwe rero, hari n'andi amakaminuza yafunzwe, akaba amenshi ari za kaminuza zishingiye ku zisa nk'izaturutse hanze. Hari nk'ikinyamakuru Kigali Today kitubwira yuko nk'umuyobozi wa kaminuza ya Christian University of Rwanda avuga yuko gufungwa kwa za kaminuza ngo kwabayeho mu minsi ishize, ngo ba nyirazo ari babifitamo uruhare kuko batigeze bubahiriza na rimwe ibyo basabwaga na leta kugira ngo babyuzuze. Izuba rirashe rero, mu nkuru yanditswe na Marie Anne Dushimimana atubwira ko hari kaminuza 5 nk'uko nabivugaga zafunzwe burundu ngo kubera ko zananiwe kuzuza ibyangombwa bisabwa ngo ireme ry'uburezi rigerweho. Ayo ngiyo ni STS Kicukiro, Rusizi International na NSPA ya Huye na Jomo Kenyatta y'Ingoma. Usanga rero ayo mashami ayo mashuri yari yabafunze, kaminuza bafunze amenshi nashamikiye ku bantu bavuye hanze, bamwe abenshi bavuga n'icyongereza, bavuga mu kaminuza yose yishaka mu cyongereza. Abantu rero bakaba banditse zira nkuru bibaza impamvu ese byari urwitwazwa kuko wenda baga bashyikiye n'abantu muri FPR kugira ngo bagumye bakore batubahiriza ibyo leta isaba, akaba ariyo mpamvu rero bamwe bashimishwa nuko byafunzwe. Ariko gushimishwa nuko byafunzwe ntabwo ari byiza cyane, kubera yuko hari abanyeshuri bigaga muri zira kaminuza bari bamaze kugera kure, batanze amafaranga, bariga imyaka 3, imyaka 4, imyaka 2, abo ngabo ubu ngubu nta kintu bafite, nta hantu bashobora kujya kugira ngo berekane ko bize, kuko bize ahantu hatemewe. Kikaba ari ikibazo kibangamiye cyane cyane urubyiruko rwigaga muri ariya mashuri. Naho ikinyamakuru Igihe mu nkuru yanditswe na Prudence Kwizera ati inama nkuru y'amashuri makuru ya kaminuza ariyo bita HEC isaba ko ubushakashatsi bukorwa n'abahanga budakwiye guhunikwa mu bitabo ngo cyangwa buhinuke mu tubati muri za kaminuza, ahubwo bwari bukwiye gusangizwa abaturage, bukabafasha no guhindura imibereho yabo, cyane cyane mu bijyanye no kwiteza imbere. Nyiri rero mu bijyanye n'uburezi, ndakomeza ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Igihe bitubwira ko Perezida Kagame ngo yashyize ibuye ry'ifatizo ahazubakwa ibyumba by'amashuri. Aho ngaho akaba ari mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Gahanga, ngo bakaba bateganya kubaka ibyumba by'amashuri bigera kuri 600, kandi bakaba bizeye ko bizafungurwa mu mwaka utaha kugira ngo abanyeshuri babone aho biga.
naho umubavu.com utubwira ko bamwe mu barimu bigisha mu ishuri rya Kagerero mu murenge wa Mwogo aho ni mu karere ka Bugesera nanone bavuga yuko ubuyobozi bw'ikigo ngo buri kubasaba amafaranga 9,000 buri mwarimu ngo yo gushyigikira amatora ya perezida, kandi bo baravuga bati ko perezida yatoye mu kwezi kwa 8 ayo mafaranga batwaka yo gushyigikira perezida. Amatora ya perezida ntayehe matora kandi amatora yararangiye. Rero ni bigaragaza bwa bujura bukunze kuba mu Rwanda. Buriya bari abayobozi bazabaka amafaranga kandi nta rusi bazaba nk'uko bisanzwe, ubundi bazagende bayishyire ku mufuka wabo, kandi tuzi ko n'abarimo n'ubundi basanzwe bashonje bahembwa amafaranga makeya, ikaba ari uburyo bwo kubasoga. Naho ikinyamakuru rugari mbabarire kitubwira ko ku Kamonyi abanyeshuri biga mu kigo cya ISTRA batabaza ngo kuko bahora bagaburirwa amafunguro ahumanye. Ubuyobozi rero nabwo bwemera yuko kuko ngo habaye impanuka abanyeshuri bakaba barahawe ibiryo ngo bisa nk'ibirimo inyo, kandi kuko ibiro byo ku mafoto usanga harimo inyo, ukibaza rero ukuntu ubuyobozi bwaje guteka ibyo biryo kandi buzi ko wenda byarenze igihe bukatikwa kubiha abana. Naho ikinyamakuru Kigali Today kitubwira ko abanyeshuri biga mu ishuri rya Collège Saint Bernard riherereye ahitwa Kansi mu karere ka Gisagara batangiye gutekereza kwihangira imirimo ngo bagendeye ku masomo biga cyane mu bijyanye na siyanse. Hakaba hari umunyeshuri witwa Tuyisabe Marie Claire wiga mu mwaka wa 6 ngo ahimbye icyo umuntu yakwita ngo pfundura ukarabe akoresheje ubuhanga yakuye muri siyanse. Afata icupa akagaragaza yuko iyo ripfumuye iyo ripfundikiye amazi ntasohoka, kandi baripfundura amazi akaba yasohoka ku buryo mushobora gukaraba utiyanduje utanduze n'amazi ari mu icupa akagumya kuba meza. Nkaho ukaba rero ari ugushimira bari abanyeshuri bari gushaka guhimba ibintu byo bakoresheje ibintu byoroheje, kandi bagahimba ibintu byo kubafasha kwibeshaho no gukomeza kugira isuku aho bari hose. Naho Marie Jose Uwiringira we atubwira yuko mu myaka 7 iri imbere mu Rwanda ruzaba rufite ishuri ryigisha imiyoborere, ngo aho abazaryigamo ngo bazajya berekwa uburyo u Rwanda ngo rwiyubatse nyuma ya jenoside ngo yakorewe Abatutsi. Ariko ibi byose ntabwo umuntu yavuga ko byakozwe nyuma ya jenoside u Rwanda rishyashya, kuko tuzi ko abantu bakirengana cyane, inzara irica, ubukene, abantu barafungirwa ubusa, abanyamakuru ntibagira ubwisanzure, abatavuga rumwe na leta bamerewe nabi. Biriya rero ntabwo umuntu avuga ko byikorwa nyuma ya jenoside byose ari byiza, kubera ko hari byinshi bitaragerwaho kandi bigumye kubagamira abaturage no kubapfunda. Nk'ibyo byo kurenganya abatavuga rumwe na leta, navuga nk'urubanza ruriho rw'uriya Diane Rwigara n'umuryango we, ukuntu Madame Victoire Ingabire nawe ashatse kwiyamamaza mu mwaka wa 2010 mu gihe Perezida Kagame yatorwaga nawe bakamufunga, ubu ngubu akaba agomba yarakata imyaka irenga 15. Ni ibigaragaza rero ko mu Rwanda ntabwo ibintu byose ari shyashya, bari bakwiye kureka hakaba ubwisanzure muri byose, mu bijyanye na demokarasi, cyane mu bijyanye n'ibinyamakuru no mu bijyanye no kujya mu ishyaka wifuza no kujya mu ishyaka ushatse, ntibafunge ruriya rubuga rwa politike. Naho ikinyamakuru Izuba Rirashe atubwiye mu mwanditswe na Marie Anne Dushimimana atubwira ko Jacques Mukamusoni w'imyaka 19 ukomoka mu kagari ka Nyirabirori mu murenge wa Tumba mu karere ka Rulindo yaje kwandikisha umwana we wenyine, kuko umugabo we batabana. Umugabo we akaba aba mu karere k'Uburasirazuba, banga kumwandikira umwana. Noneho akavuga ati ye natwaye ndaniga amashuri yisumbuye, amashuri yanjye ndayahagarika, ntabwo nshobora gukongera gukomeza kwiga kuko n'umuryango wanjye warantaye, uvuga yuko napfushije amafaranga bampaye n'ibikoresho byose bampaye nkabipfusha ubusa njya gutwara inda. None n'umugabo wayinteye ntashobora kunyitaho, none n'umwana nambyaye ntashobora kwandikwa, nta byangombwa ashobora kugira. Rero akaba ari ikibazo abantu bo mu Rwanda bari bakwiye kwitaho. Nkibaza abadepite 64% bari mu nteko ishinga amategeko icyo bakora, kuki batarengera bari abana b'abakobwa, kubona umwana abyara umwana bakavuga ngo ntashobora kumwandikisha kubera ko adafite se. Kandi ahandi mu bihugu byigenga hari umuntu ubyara nta mugabo afite kandi umwana akamwandikisha, umwana akagira uburenganzira nk'abandi. Rero akaba ari ibintu byo gupfobya bari abana, kuko nta burenganzira bazagira niba badafite ahantu banditse, ntashobora kuzajya kwiga, nta n'ikintu ashobora kujya kubaza
byajya ngo bajye kwivuza kuko nta hantu afite yanditse, bikaba ari ibintu byo gusubiza bariya ababyeyi inyuma nubwo baba bakiri batoya, cyane cyane bariya abana baba baravutse badafite ababyeyi babana. Inkuru nkomerezaho nitubwira yanditswe n'Imvaho Nshya itubwira yuko perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena Harerimana Fatungo yasabye ababyeyi kujya ngo bategurira abana babo amafunguro yujuje intungamubiri mu rwego rwo kurinda indwara. Ariko ibi ngibi navuga ko ari amagambo gusa, kubera yuko nta muntu ufite ubushobozi wagaburira umwana we ibiryo bidafite intungamubiri, ahubwo nuko baba bafite inzara bagapfa gufata utwo babonye, bagapfa gufata utwo bapfunda abana kugira ngo bapfe gushyira mu kanwa cyangwa bapfe kuzuza igifu, wenda nta ntungamubiri kubera ko nta bundi buryo bafite bwo kubagaburira ibifite intungamubiri. Naho ikinyamakuru Igihe mu nkuru yanditswe na Olivier Mukwaya atubwira ko umukobwa witwa Umutoni Alice w'imyaka 20 wigaga mu mwaka wa 2 wa ULK yitabye Imana wazize kwiyahuza umuti wica imbeba ngo igihe yari amaze kumenya ko atwite. Ibi rero bikaba ari bigaragaza yuko bari abana b'abakobwa bagifite impungenge, bari baterwa inda. Twabonye ko buri kwezi haba hari abarenga 1000 batewe inda, cyane cyane abiga mu mashuri. Mwumvise mu biganiro byahise abajya gukora uburaya kugira ngo babone amafaranga yo kuriha amashuri, babone amafaranga yo kuriha amacumbi. Bira byose bikururwa n'iki? Bikururwa n'ubukene n'uburinganire. Navuga n'ubusumbane buri mu baturage bo mu Rwanda. Hari abakize cyane, hari abakene, hari n'abakene bw'imbi batagira umuntu bafasha, kandi abakize bagapfusha amafaranga ubusa, uhereye kuri leta n'abayiyobora bafasha amafaranga ubusa. Naho ikinyamakuru Igihe mu nkuru yanditswe na Evariste Nsengimana atubwira yuko imibare itangwa n'urugaga rw'abavoka igaragaza ko abana 1215 ngo bahawe ubwunganizi mu mategeko ngo kuva muri Mutarama kugeza muri Nyakanga uyu mwaka ushize. Abo bana rero harimo 705 bakurikiranyeho ubujura, ariko abo bana bakurikiranyeho ubujura kubera iki? Nukora nkuko nabivugaga, kubera ubukene, kubera inzara. Mwumvise yuko hari umuntu usonza akajya gusoroma intoryi mu murima bagahita bamurasa bakamwica, yasonza akajya gusoroma ikigori mu murima bakamurasa bakamwica. Ibintu akarengane rero kari mu Rwanda kararambiranye, kandi cyane cyane abakene nibo bari kwicwa. Bari abana nabo bafungwa kubera ubukene, kubera inzara, kubera ko wenda agiye kwiba umugati hariya cyangwa se agiye kwiba ikijumba hariya bakamufata bakamufunga. Ahubwo bari bakwiye gufasha ababyeyi kwivana mu bukene, inzara ibise inzara bigacika mu Rwanda, maze bakareba ko buriya bujura na buriya by'abana bajya kuzirera bidacika nk'aka kanya. Inkuru ngomerezaho yanditswe n'ikinyamakuru Izuba Rirashe itugezweho na Jean Claude Ndayishimiye ati ninde uzabazwa ibya mudasobwa, za mudasobwa nigeze kuvuga baha abanyeshuri kandi zitabafitiye akamaro, bari guha kaminuza kandi nta kintu zizabamarira. Bakaba rero bibaza impamvu leta yari yarazigeneye abanyeshuri biga mu mashuri abanza, none ikaba yazihawe abiga mu mashuri ya kaminuza. Ntabwo porogaramu bakoresha mu mashuri abanza ari kimwe na porogaramu bakoresha mu mashuri ya kaminuza. Bakibaza rero impamvu bari kuzibaha, kandi abanyeshuri bakizitangaho amafaranga kandi ntacyo ziba zibamariye, kuko ayo mafaranga bazajya bayabakata kuri ya yindi ya bourse babaha, cyangwa n'andi abadafite bourse nabo bakayishyura kandi ntacyo zabamariye. Naho inkuru ikinyamakuru Izuba Rirashe kitubwira mu nkuru yanditswe na Regis Umurengezi kitubwira ko nyuma yo kubyara abatabashije kurera no kuboneza imbyaro, uwitwa Safari Theoneste ngo abwira ababyeyi bose n'abasore n'inkumi bitegura gushinga ingo zabo ngo kutazagwa mu mutego y'uwo yaguyemo, kuko yabyaye abana none nta bushobozi afite, none ngo ibibazo bikaba byaramubereye insobe. Iki rero akaba ari ikibazo buri munyarwanda wese yari akwiye kwibaza, cyane cyane yari abadafite ubushobozi, ariko ntibakajye kubabeshya ngo bajye kubakona igihe hari abagabo ngo kuko nta bushobozi bafite. Buri muntu wese ni ukwiye kumenya niba abana byaye azashobora kubarera. Ntabwo bakwiye rero wenda leta yashyiraho abantu bagomba kubasobanurira bakabafasha, ariko ntibaze kubashyiraho itegeko ryo kubakona cyangwa kubafunga mu gihe bo batabyishakiye cyangwa batabanje kubyiyumvisha ngo bumve ko aribo bafite iyo responsibility yo kubyara abo bana no kuzabitaho. Naho Imvaho Nshya itubwira yuko kwitiramo ishami bijyanye n'impano y'umuntu afite ngo ari bimwe mu ntambwe izafasha abana mu mashuri biga, cyane cyane ngo bizatuma n'uburezi bugira ireme, kuko iyo umuntu yiga ibintu ashatse abishyiramo ingufu
kandi bikaba bizagirira akamaro u Rwanda kubera yuko iyo biga ibintu bafite impano yabyo babishyiramo umuvuduko bashoboye kandi bakabishyiramo ingufu. Icyo gihe n'abarimu bikabafasha kubera ko baba bigisha abantu babona bafite ubushake, mbese bifuza kumenya kuko bafite impano zo kwiga ibyo bintu. Akaba rero ari byo byatuma uburezi bw'u Rwanda bwongera kugira ireme kandi bukagira urubyiruko mu Rwanda. Ariko mu Rwanda siko bimeze, kuko usanga abantu bajya kwiga muri za kaminuza, iyo urebye abiga mu bwarimu, abiga mu bijyanye n'ubuhinzi, abo bita abagoronome, akenshi usanga babishyira nk'abahutu, naho abandi bari mu cyama cya FPR akaba ariyo biga ya mashami, mbese azatuma bajya gukora mu biro cyangwa azatuma bajya kwiga bakaminuza bagashobora no kujya kwiga hanze. Nabyo rero haracyari harimo ubusumbane n'akarengane mu gutanga amashuri. Abatanga amashuri bari bakwiye kujya bareba buri bushobozi bw'umunyeshuri n'impano afite, kuko aribyo bizatuma uburezi bw'u Rwanda butera imbere. Inkuru nkomerezaho nayo nayikuye mu kinyamakuru Imvaho Nshya, ikaba itubwira ko abayobozi b'uturere 7 tugize intara y'Uburasirazuba ngo basabwa gushyira imbaraga muri gahunda yo kubaka ibyumba by'amashuri ngo bigomba kuzigirwamo umwaka utaha. Ibyo byumba bikaba bigomba kuba ari 256 biteganyijwe, kubera ko muri ako karere nta mashuri ahari. Ariko birumvikana kubera ko kariya karere ubundi kaje guturwa n'abantu bavuye hanze cyane nyuma y'intambara. Burera ahenshi ntago amashuri yegera abanyeshuri, cyangwa ahari nta nubwo abahagije, kuko ni ibintu bagiye basa nkaho bakabihuta nyuma y'intambara ku buryo bashaka kubaka amashuri akomeye abana bazigamo badafite impungenge y'uko imvura ibanyagira, y'uko izuba ribavaho ku igihe izuba rivuye. Inkuru ndangirizaho mu bijyanye n'uburezi niyanditswe na Nadine Izere, atubwira ati byo muri Singapore byo kwa Semuhanuka n'urwenya, ati kuko Perezida Kagame avuga ko yaravugaga yuko u Rwanda mu mwaka wa 2020 ruzaba rumeze nka Singapore, ko abanyarwanda bazaba barateye imbere, ko abazajya biga bazajya babona akazi. Ati nyamara hari abanyeshuri 48 barangije kaminuza babuze akazi, kandi nta n'ubushobozi bafite bwo kwihangira imirimo, none bagiye kwiga ibyo guteka kugira ngo barebe ko bazabona akazi ko gukora ubwo kazi ko guteka mu mahoteli. Akazi kose ni keza, akazi ko guteka nako ni keza, ariko ikibabaje ni uko babanje kwiga kaminuza bakabura akazi kajyanye n'ibyo bize, bakaba bongeye kugira ngo bajye kwiga biriya bintu byo guteka kugira ngo babone akazi. Rero ni bigaragaza yuko ibyo Perezida Kagame bavuga ngo u Rwanda ruzaba rumaze kuba nka Singapore ko ari ikinyoma cyambaye ubusa, nk'uko uwanditse ikinyamakuru avuga ati ni ikinyoma cya Semuhanuka. Mu by'uburezi nayo nabateganyirije akaba ari ibyo ngibyo. Ubwo mu kanya ndabakomereza mbabwanirira ku bijyanye n'ubuzima, nabyo nabasomeye mu binyamakuru byasohotse mu Rwanda. Ndakomeje mbagezaho inkuru nabasomeye mu buzima. Iyo mperaho akaba ari inkuru nakuye mu kinyamakuru Igihe yanditswe na Evariste Nsengimana, atubwira ko umuryango urwanya akarengane na ruswa Transparency International Rwanda usanga abagororwa bashaje n'abarwaye indwara zidakira nka kanseri, diyabete ngo bakwiye kurekurwa, aho ngo kugumya kuba umutwaro wa leta. Ariko nkagira ngo nivutse abumviye radiyo Inkingi yuko leta niyo yabafunze, kandi imibereho mibi, ubuzima mubi, gufatwa nabi nibyo byatumye abenshi barwara ziriya ndwara. Ibi rero byo kuvuga ngo babarekure babajyane mu miryango yabo ni byiza, kubera ko imiryango izagira umwanya wo kubarwaza no kubasezeraho mu gihe bagiye kwitaba Imana. Ariko leta yari kwiye gufata responsibility yayo, ntijye ibona umuntu arwaye ngo reka no tumwohereze iwabo, ahubwo bagomba kumurekura akiri muzima kugira ngo bamurekure ari uko agiye kwitaba Imana. Naho ikinyamakuru Igihe mu nkuru yanditswe na Jean Pierre Tuyisenge, ati Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yasabye abaturage kugira uruhare mu kubungabunga amashyamba, abasaba ngo kwitabira gukoresha uburyo bwo guteka ngo udakoresheje inkwi. Bukaba ari uburyo bwiza kubera ko twabonye ko inkwi zahendaga, hari abagomba kujya guteka bagatekesha ibikweto, ibiryo bakabirya binuka inkweto, hari abatekeshaga amapine, ibiryo bakabirya binuka imyotsi y'ipine. Ibi rero akaba ari uburyo bwatabara bariya abaturage batakibona inkwi zo guteka n'utwo babonye two kurya. Indi nkuru nayo ku kinyamakuru Umuryango, tubwira ko guverinoma y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bayo ngo bihaye intego yo kurandura inzara no kudahaga ngo bitarenze umwaka wa 2025. Ngo muri icyo gihe 80% ngo bazaba bihagije mu biribwa.
ariko ibi ngibi ni ukubashya abanyarwanda kuko kuva yabivuga yari yavuze yuko umwaka w'2020 ariko haribwo abantu bazaba bihagije. None tuzi ko hari inzara yateye yitwa nzaramba, buriya buryo bazanye bwo guhinga abantu bakajya gurisha ibintu muri koperative butuma abantu benshi basonza kubera ko abenshi batabona amafaranga yo kugura ibyo bamaze guhinga cyangwa ibyo bifuza. Abenshi barakubitwa kubera ko bagiye gusora utuntu mu mirima yabo kandi rero babyihingiye. Ni uburyo bwo kubicisha inzara busa navuga nk'uburyo busa nk'ubuteguye. Naho ikinyamakuru Kigali Today umuntu yanditswe na Emmanuel Gasana atubwira ko Dr Ingabire Nkunda Philippe ngo uyobora ibitaro bya Nyagatare avuga yuko ngo ifu zitewe na malaria ngo zagabanutse mu kwa 13 ngo mu mwaka wa 2016 ngo umuntu wafashwe na malaria bikamuhitana n'umwe gusa. Ni byiza niba ari byo koko, niba imibare yabo idatekinitse n'imibare yabo itabeshya, kubera ko twabonye yuko hari abantu benshi mu cyumweru cyashize bagiye kwifuza ku kigo nderabuzima barenga 300 mu cyumweru kimwe. Akaba ari benshi cyane. Rero malaria iracyariho kuko abenshi bahabwa inzitiramibu zitatewe umuti ntizibafashe kwirinda iyo malaria. Naho ikinyamakuru Kigali Today umuntu yanditswe na Viateur Safari abaturage bo mu mudugudu wa Ruramba mu murenge wa Rugarika bavuga ko babonye amazi meza nyuma yaho ngo bamaze imyaka myinshi baribwa n'ingona kubera ko bajya kuvoma amazi muri Nyabarongo. Kikaba ari igikorwa cyiza rero barakishimiye. Naho ikinyamakuru Kigali Today umuntu yanditswe na Jean Pierre Twizeyezu ati ihuriro ry'abaganga batera iki mu Rwanda ryashyize ahagaragara igitabo kigenga uwo mwuga ngo hagamijwe gukumira amakosa awugaragaramo. Twibutse abumva radiyo inkingi yuko mu makuru y'ubushe twabonye yuko hari abantu bashoboye gutera kiriya kinya 19 gusa kuri miliyoni zirenga 3 ziri mu Rwanda. Aba bantu akaba ari bakeya, kuri iyo mpamvu hari benshi bakora amakosa kuri ako benshi batarabyize batabifitiye n'ubushobozi. Naho uwitwa Viateur Safari atubwira yuko ambasade ya Misiri mu Rwanda ngo yashyigikiye ibitaro bya gisirikare bya Kanombe ibiha impano y'ibikoresho ngo bizajya bibafasha ngo kuvura bifashishije ubuhanga ndetse n'abaganga batari mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo kuvura abantu a distance. Ibirara akaba ari ibintu ari igikorwa cyiza bizatuma mbese ya bitaro bitera imbere. Ariko tuzi yuko mu Rwanda kugira ngo uzabone rendez-vous muri bitaro hari ubwo mari imyaka 2 uri kuri liste kubera ko abaganga badahagije kubera ko nta bikoresho bafite. Twizeye ko biriya bizatuma wenda iyo liste igabanuka umuntu akazajya abona rendez-vous nko mu kwezi kumwe cyangwa mu byumweru 2. Naho ikinyamakuru Igihe mu nkuru yanditswe na Tamimu Hakizimana atubwira ko kuvaho mu duce tuzwiho twiganjemo ngo Buraya ngo hashyizwemo utuzu dutangirwamo udukingirizo ku buntu. Irwezamenyo rero ngo hakaba hari akazungu gatanga udukingirizo turenze 5,000 mu cyumweru kimwe. Ibi ngibi bikaba bigamije gukumira iyi ndwara ya sida ifata cyane cyane abantu bajya mu Buraya badakoresheje udukingirizo. Ndakomeza mu gika kindi nari abateguriye kitugezaho abantu bagirirwa ubwambuzwi kandi ababambura benshi akaba ari abayobozi, ni ukuvuga leta iriho ubu ngubu. Inkuru mperaho nayikuye mu kinyamakuru Rugari itubwira ko abo ku mudugudu w'icyitegererezo bamaze amezi 3 ngo badahembwa, bakabwira ubuyobozi bukababwira yuko ngo abo hejuru barabizi ariko ngo batarabona amafaranga yo kubahemba. Biraro bikaba ari ibintu bitumvikana. Niba umuntu yakoze akumva guhembwa kubera ko biriya nibyo bikurura ubukene cyane cyane bigakurura n'inzara mu baturage benshi. Naho ikinyamakuru Igihe mu nkuru yanditswe n'Umutoni Rosine atubwira ko abakozi bakora isuku mu mihanda mu mirenge ya Gitega ni mu karere ka Nyarugenge ngo bavuga yuko baheruka guhembwa mu kwezi kwa 3. Ni ukuvuga ko bamaze amezi 7 badahembwa. Ibi ngibi bikaba naro birakurura inzara. Abakodesha inzu bakaba benda kujya hanze kubera ko babona amafaranga yo kwishyura inzu. Bikaba ari ibintu biteye agahinda kubona leta ikoresha abantu ntibahembe kandi ari kwiye guha n'abandi bakozi bose bakoresha abantu urugero. Naho ikinyamakuru Igihe mu nkuru yanditswe na Prudence Kwizera atubwira ko bakoze imirimo mu bikorwa byo kubaka isoko rya kijyambere mu karere ka Nyaruguru nabo bataka kubera ko bamaze amezi agera kuri 6 batarahemba. Nkuko nabivuga rero biteye agahinda kubona leta y'u Rwanda ikoresha abantu ntibahembe kandi ayiriyo yari ikwiye gutanga urugero. Mu gika cya 4 ndabagezaho inkuru zinyuranye nakuye mu binyamakuru bitandukanye. Inkuru mperaho nayikuye mu Mvaho Nshya itubwira yuko
Depite Kantengwa Julienne ngo yitabiriye umugoroba w'ababyeyi mu murenge wa Kiramuruzi, ngo akaba yarasanze ababyeyi ngo uwo mugoroba ngo bafasha kurwanya amakimbirane mu miryango, ngo no kugerageza gukora ibikorwa bya kijyambere bafatanyije bashyize hamwe. Naho ikinyamakuru Igihe umurerwa Mamari atubwira ko impuzamiryango Pro-Femme twese hamwe ngo yamaganye iyicarubozo rikorerwa abagore mu bihe bitandukanye ngo hirya no hino mu gihugu. Ariko navuze nturiya muryango Pro-Femme ntabwo ujya wamagana polisi ikorera iyicwarubozo abaturage, cyane cyane abagore, ari abazunguzayi baba n'ibirwa birukankana, ari abakene bagiye gusura mu turyaho kugira ngo babafashe kuva mu bukene ahubwo bakabarasa. Iriya mpuzamuryango ntabwo irengera, ahubwo wagira ngo ibogamiye ku bapolisi birirwa bica abaturage. Ni byiza ko bivuga, ariko yari ikwiye no kujya ivuga ko bari abapolisi barakwiye kurengera abaturage, ari nabo bakorera abaturage iyicarubozo. Naho ikinyamakuru Igihe mu nkuru yanditswe na Prudence Kwizera atabarokotse jenoside batishoboye bo mu karere ka Nyaruguru bavuga ko bafite ikibazo cy'ubukene kandi ko bamaze amezi 7 badahabwa imfashanyo yabagenewe muri ikigega cy'inkunga y'ingoboka. Ayo mafaranga rero ajya hehe? Umuntu yakwibaza ko ari amafaranga aba yaratanzwe n'ibigega mpuzamahanga ntagere ku bantu yagenewe. Biteye agahinda kandi bigaragaza ko mu Rwanda abantu bacyambura abakene kandi bakibarenganya. Naho ikinyamakuru Umuseke mu nkuru yanditswe na Martin Niyonkuru ati mu karere ka Muhanga haravuga ibyaha byiganje mu butabera, ariko cyane cyane ngo ari bigaragaza ko mu muryango abantu bifuza gutandukana, none abaturage bakavuga bati ibintu by'abatandukana byari bikwiye kujya bikemurirwa mu muryango aho kugira ngo bijye mu butabera. Nyamara wanditse inkuru avuga ati kubera ko umuntu agiye gusezerana n'undi banyura mu butegetsi, n'igihe bagiye gutandukana bari bakwiye kujya banyura mu butegetsi kugira ngo hatazagira umwe uvuga ngo yararenganyijwe cyangwa yararyamiwe n'umuryango uyu n'uyu. Naho muri izi nkuru zitandukanye hari inkuru nabonye itubwira ko Perezida Kagame ngo yanenze abavuga ko atubahiriza uburenganzira bwa muntu, we akavuga ko ngo abubarusha ngo kuko yemeye gushyira ubuzima bwe ngo mu kaga, ngo igihe baba bafataga ingabo zari ziri mu Rwanda ngo bakazisubiza mu bihugu byabo. Ubwo murumva ko avuga muri 1994. Nyamara uburenganzira bwa muntu ntabwo bwubahirizwa kugeza n'ubu ngubu. Abatavuga rumwe na leta bose barakurikiranwa. Mwumvise abantu bose bari muri FDI bose bafashwe mu turere twinshi two mu Rwanda bagafungwa. Murabona ibyo Diane Rwigara ari gukorerwa n'umuryango we kubera ko yatinyutse kunenga iriya leta, agatinyuka no gutinyuka kwiyamamaza igihe batoraga perezida wa repubulika. Muzi ibyo bakoreye Madame Victoire Ingabire nawe watinyutse kwiyamamaza, nawe ngo bakabafunze akaba azamara imyaka 15 mu buroko. Abantu benshi ari abanyamakuru ntibagira ubwisanzure, ari umuntu ushatse kugira icyo avuga wese arakurikiranwa kubera ko atinyutse kurenga leta, kandi we akavuga ngo mu Rwanda hari uburenganzira bwa muntu. Bwahebukanye ko leta ye yaje ikandamira abantu, yaje ikandamiza abantu, ko n'ubu ngubu ikibikora, nubwo yitwaza ngo bari bafite ingabo bazivanye mu Rwanda, ariko abakoze itohoza bagaragaje yuko ziriya ngabo za Loni zari mu Rwanda. Perezida Kagame rero wasabye ko zihava kugira ngo yikorere ibyo yagomba gukora, kuko aho zari zamubuzaga kwica abantu yazaga n'ingabo ze zazaga kwica, nk'uko byagenze mu gace k'amajyepfo uko yakurikiranye abantu bari bahungiye. Akababazwa nuko abasirikare ba Turquoise baje bakarinda abo bantu ntashobore kubica, kandi arabivuga cyane ngo babujije kubica, akavuga ko zanabakurikirana akagera no muri Kongo. Ibi rero ni nka bya bindi by'imbeba irimo igahuha, ko avuga ngo niwe waje gukiza abantu kandi ari we ahubwo watangiye bica n'ubu ngubu akaba agikomeza kubica. Naho ikinyamakuru Izuba Rirashe kitubwira yuko umuyobozi mukuru w'amatorero abacunguye mu Rwanda ngo wiyita Bishop Rugagi Innocent ngo atangaza yuko ngo ubwo aheruka mu Burayi ngo yabonye indege ngo azagura, ngo ndetse akaba yaramaze no kubaza igiciro cyayo. Ibi rero nabisomye kugira ngo mbese numvishe ba bantu birukira muri ariya matorero ko bari abayobozi ari abantu bishakira amafaranga. Nta kuntu umuntu uvuga ngo ngo ayobora itorero agiye kugura indege kandi abayiriwe bavuga ngo abantu bamafaranga kubera ko yabakijije, kubera ko yabasengeye. Ibi rero akaba ari ibintu byari bikwiye guhumura amaso abantu bose birukanyira muri ariya matorero, kandi abaza kubigisha bo bagamije kwibonera amafaranga. Muzi kuriya Rugagi amaze iminsi avuga ngo asigaye afite ububasha bwo kuzura abantu,
ese ntabwo ahubwo ari uzajya yumvikana wenda n'abaforomokazi ati muvuge kuri akana kayapfuye nze musengere kandi yari muzima, akavuga ngo yamuzuye kugira ngo abantu bamuhe amafaranga. Biriya rero ibintu bikaba bisa nk'ibihishe ubujura bwinshi. Abantu bari bakwiye kuba maso kugira ngo batazahumuka ariya madini yabamazeho n'utwo bari batunze. Murakoze, ibyo nari nabateguriye mu mibereho y'abaturage ni ibi ngibi. Muramuke ngo nawe utaha. arakoze Michel Nibizi, arakoze Jean Claude Murindahabi ndetse na Primitive Mukarwego. Nanjye hano muri studio za radio Inkingi Buruseli yari Musabyimana Gaspard. Muramuke naho kwa mbere utaha.